Spieglein en der Wand. Where ist der Gefkriegst im ganzen Land? Die Antwort kein direkt in ihr Augen blicken. Die Idee des Spiegelbens klingt wie der Titel eines Science-Fiction-Romans, ist aber eine sehr real Möglichkeit. Die das Leben, wie wir es kennen, katastrophal bedrohen kennt. Stellen Sie sich einen Organismus vor, der uns fast gleicht, aber eben nicht ganz. Ein perfektes Spiegelbild, bis hin zu seiner DNA, seinen Proteinen und Zuckern. Wie geht es aus? Und welche Folgen hat sein Entstehung? 38 Wissenschaftler haben sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt und kürzlich einen 299-seitigen Bericht über die Machbarkeit und die Risiken von Spiegelbakterien veröffentlicht. Kernbotschaft? Finger weg. Aber wird die Versuchung so groß sein? Kein Spiegel-Leben, lich wie die Atombombe, die Mondlandung oder künstliche Intelligenz. Ein weiterer unvermeidlicher Meilenstein in unserer ambitionierten menschlichen Existenz sein? Ich bin James Stewart und Sie sind Astrum Earth. In diesem Video blicken wir hinter den Spiegel, zu verstehen, was Spiegel-Leben ist und warum Wissenschaftler so besorgt über die Folgen seiner Entstehung sind. Wir werden sehen, wie sich sogenannte Spiegelorganismen von uns unterscheiden. Kenten und wir verhalten überbliebene Risiken für das bestehende Leben auf unserem Planeten bergen kennt. Bevor wir uns mit Möglichkeiten befassen, die glücklicherweise nicht Science-Fiction sind, wollen wir uns ansehen, was Wissenschaftler behaupten, wollen wir hier hat. Denn obwohl wir derzeit kein Spiegel-Leben haben, ist das Potenzial, es zu erschaffen, durchaus real. In der Chemie weisen wir Molekül ein sogenannte Korrelat auf, eine Art Asymmetrie, bei der das Molekül entweder links oder rechts drehend, L und D, vorliegen kann. Sie werden sich spiegeln, aber man kann sie nicht beieinander legen. Die zu veranschaulichen, betrachten Sie einfach Ihr Hand. Sie sind spiegelbildlich, daher können Sie aneinander klitschen. Aber Sie können sie nicht beieinander legen, sodass sie deckungsgleich sind. Dasselbe gilt für Molekül. Es gibt links und rechts drehend Glucose, Nukleotide, Aminosäuren und viel weiter. Dies ist ein Beispiel für Asymmetrie. Denn die chemischen Formeln dieser Molekül sind identisch. In der Chemie unterscheidet man zwei Hauptgruppen von Isomeren: Strukturrisomer und Stereoisomer. Bei den Stereoisomeren handelt es sich Molekül, mit denselben Atomen und Bindungen, aber unterschiedlicher räumlicher Anordnung. Sind die Molekül spiegelbildlich zueinander, nennt man sie Enantiomer, ein Anti-Isomer, andernfalls Diastereomer. Das mag zunächst kompliziert klingen, daher hier ein Beispiel. Milchskur ist bekannt als die Skur, die beim Training Musketier verursacht. Sie existiert jedoch als L und die Stereoisomer. Beide Molekül haben dieselbe Zusammenformel, cis, und dieselben kovalenten Bindungen, sind aber spiegelbildlich zueinander, also Enantiomer. Dies L und die Isomer kommen in der Natur vor. Betrachten wir das ganz nun im früheren Kontext. Wir beschreiben die Biologie oft als hierarchisch. Das System mit zunehmender Komplexität strukturiert sind, je weiter man ins Gesamtbild hineinblickt. Atom ordnen sich zu Molekülen und die sich wiederum zu Organellen, Zellen, Geweben, Organen und so weiter zusammenfügen, bis hin zu ganzen Ökosystemen. Betrachtet man die biologische Organisation aus dieser Perspektive, wird verständlich, warum die Existenz von Stereoisomeren spiegelbildliches Leben ermöglichen kann. Es scheint keinen eindeutigen Grund dafür zu geben, aber das Leben auf der Erde hat sich so entwickelt, dass es spezifische Enantiomer für spezifische Biomoleküle nutzt. Wir haben linksdrehend Aminosäuren, die linksdrehend Protein bilden, rechtsdrehend Nukleotide,
die Rextrahend DNA und RNA bilden, und Rextrahend Zucker, die Rextrahend Kohlenhydrate bilden. Da was where, wenn die Vergeltnis nur geringfügig anders, ren an sich das Leben so entwickelt dass es Linkstrahend Nukleotide oder Rextrahend Aminosäuren nutzt. Es erscheint verrückt, dass ein so klein Veränderung einen so großen Unterschied machen kennt, aber denken wir in die Hierarchie zurück. Spiegel-Michael organisieren sich zu Spiegelorganellen, Spiegelzellen und man sich versiert zu Spiegel-Leben. Plötzlich klingt das weniger nach Science Fiction und mehr nach etwas, worüber wir sprechen sollten. Es ist ein großer Unterschied, ob man weiß, dass etwas möglich ist, oder ob man es tatsächlich herstellen kann. Wie nah sind wir also dran? Guy gut Nachricht. Wir sind noch weit davon entfernt, die Spiegelwelt zum Leben zu erwecken. Und bevor sie jetzt in die Uncanny Valley abgleiten und sich stidvaler Spiegelwesen vorstellen, so weit sind wir noch nicht. Wir können noch nicht einmal normal menschliche Zellen von Grund auf erschaffen, geschweige denn Spiegelzellen. Das wahrscheinlich Ziel der Spiegelbiologie war die Entwicklung eines Spiegelbakteriums, und genau darum geht es in dem 299-seitigen Bericht, den ich erwähnt habe. Ein Spiegelbakterium kann sich nicht aus bestehendem Leben entwickeln, da die so viel grundlegende Veränderungen seiner Moleküle erfordern wird. Das heißt, es liegt an uns, ob wir ein Spiegelbakterium erschaffen wollen. Und es gibt zwei Hauptwege, Bottom-up und Top-down. Würden wir einen Bottom-up-Ansatz wählen, mussten wir im Grund bei Null anfangen und genuine Spiegelbiomolekül synthetisieren, das erste Spiegelbakterium zu starten. Wir machen jetig Fortschritt in diese Richtung. Mit dieser Methode lassen sich mehrere Cursor-Aminosäureketten herstellen und zu grünen Spiegelbildroutinen verbinden. Dies wurde bereits für verschiedene Bakterial-Enzyme praktiziert. MIT Spiegelenzymen öffnet sich die notwendige Möglichkeit, Spiegel-RNA zu transkribieren. 2022 gelang es Yuan Su und Ting Zhu, mithilfe ihrer Enzym LRNAs, MIT einer Länge von bis zu 29 Kilobasen zu transkribieren. Das entspricht fast der Länge von 3 durchschnittlichen Bakteriengen. Obwohl die Bottom-up-Methode ein präziser Kontrolle über jeden Syntheseschritt ermöglicht, schätzen Wissenschaftler, dass mindestens 100 Spiegelprotein benötigt werden, die Ribosomen und Ender für ein Spiegelbakterium notwendige Strukturen herzustellen. Möglicherweise ist es uns bereits gelungen, ein Spiegelprotein herzustellen, da manche Kenten schwieriger zu synthetisieren sein als Ender. Der Gesamtprozess dürfte sehr kostspielig werden. Andererseits wird der Top-Down-Ansatz bedeuten, denn Zellenhalt eines Bakteriums mit natürlicher Korrelate mithilfe von Spiegelkomponenten so lange zu reproduzieren, bis es selbstständig überleben und sich vermehren kann. Dies kann einfacher sein als die Bottom-up-Methode, da man die vorhandenen Zellmechanismen nutzen kann, Spatial-Komponenten zu verwenden. Allerdings besteht hier möglicherweise auch ein Risiko. Indirekt haben wir bereits umfangreiche Forschung in diesem Bereich durch die Umprogrammierung der genetischen Codes betrieben. Wissenschaftler sind daran interessiert, ob sie die Proteinsynthese auf die Verwendung nicht-kanonischer Aminosäuren, NCAAs, ausweiten können, da dieses Protein spannenden neuen Eigenschaften ersuchen kennt. Daniel de la Torre und Jason Chin haben dies Bemühungen in ihrem Artikel Reprogramming the Genetic Code zusammengefasst. NCAAs wurden bereits in Modelorganismen wie E. coli in die Proteinsynthese integriert. Wenn es uns gelingt, Bakterienzellen dazu zu bringen, Spiegelnanka zu verwenden, könnten die entstehenden Polymer uns der Entwicklung eines Spiegelbakteriums
einen großen Schritt herbringen. Unabhängig davon, ob wir einen Bottom-up oder Top-down Ansatz verfolgen, gehen Wissenschaftler davon aus, dass wir noch mindestens ein Jahrzehnt davon entfernt sind, ein Spiegelbakterium zum Leben zu erwecken. Da was kennt bis 2035 geschehen, wenn wir diesen biologischen Meilenstein erreichen? Angenommen, es gelingt uns, das weltweit erste Spiegelbakterium zu erschaffen, wie sähe es aus? Ziemlich fragil, genau zu sein. Aber sobald man eins hat, war es nicht schwer, es mit gängigen gentechnischen Verfahren robuster zu machen. Dieselben Verfahren könnten auch genutzt werden, Ender von Spiegelbakterien zu erzeugen, indem man den genetischen Code verändert und so Variationen einführt. Hier beginnt die Entwicklung, eine eigene Richtung zu nehmen. Da die Spiegelbakterien als kennen sollten, was ein natürliches Bakterium kann, nur eben Spiegel verkehrt, or horizontaler Gentransfer HGT, Teil des Repertoires. Eine Möglichkeit für Wissenschaftler, die Spiegelbakterien einzusetzen, war die Einführung von Auxotrophy, was bedeutet, dass sie nicht alle für ihr Wachstum notwendigen Wirkstoff selbst produzieren können. Anders ausgedrückt, es war zumindest teilweise auf uns aber Leben angewiesen und kennt neue Umgebungen nicht selbstständig besiedeln. Da beim horizontalen Gentransfer, HGT, gibt es ein Problem. Angenommen, ein Spiegelbakteriens besitzt ein Ender, Art von Auxotrophy. Als ein Ender oder hat seine Auxotrophy durch Mutation überwunden. Horizontaler Gentransfer wird es dem nicht-auxotrophen Spiegelbakterium ermöglichen, dies Fähigkeit rasant zu verbreiten. Plötzlich ist das Spiegelbakterium auf eigenen Beinen unbereit, sich auszubreiten. Selbst wenn dies nicht auf natürlichem Weg geschieht, werden wir bald feststellen, dass das Potenzial von Spiegelbakterien für den Einsatz in der biologischen Kriegsführung erheblich ist. Daher könnte es das Ziel vieler Terrorgruppen sein, dies Eindämmungsmechanismen zu überwinden. Was also sind die Risiken, wenn der schlimmste Fall eintritt und die Spiegelbakterien aus dem Leber ausbrechen? Die Autoren der 299-seitigen Berichts unterteilen dies in zwei Hauptrisiken: Infektion sowie Überleben und Ausbreitung in der Umwelt. Ein Hauptmerkmal von Spiegelbakterien ist der weltliche Interaktion im Vergleich zu allen existierenden Lebensformen auf unserem Planeten. Millionen von Prozessen in unserem Körper basieren auf spezifischen chiralen Wechselwirkungen. Enzyme binden Substrate, Zellen erkennen Signal, verarbeiten Sinnesreis und vieles mehr. All dies Vorgänge setzen voraus, das bestimmt Molekül ein bestimmt Chiralet aufweisen. Da, wenn man dies Chiralet umkehrt, verschlechtert sich die Funktion all dieser Prozess schlagartig. Dies kann sowohl katastrophal als auch wünschenswert sein, je nachdem, was man erreichen möchte. Aus diesen Gründen ist der Einfluss von Spiegelbakterien auf unsere Gesundheit ambivalent. Da unser Körper Spiegelbakterien viel schlechter als normale Bakterien erkennen wird, könnten sie unbemerkt an uns vorbeisehen. Das war fantastisch, wenn wir sie so manipuliert halten, dass sie eine bestimmte Funktion für uns erfüllen. Bakterien sind hervorragend darin, ihr Umschwung wahrzunehmen. Könnten wir also ein Spiegelbakterium entwickeln, das die menschliche Immunantwort umgeht, den Ort einer Infektion, eines Tumors oder eines anderen Problems aufspürt und Medikamente absondert. Das war ein bedeutender Durchbruch in der Krankheitsbehandlung. Leider müssen wir auch an Gene Spiegelbakterien denken, die nicht für die Medikamentstherapie entwickelt wurden. Spiegelbakterien könnten ein erhebliches Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen und viel Aspekt unserer normalen Immunantwort angreifen. Wie bereits erwähnt, gibt es Millionen von Wechselwirkungen in unserem Körper, die darauf basieren, nur einen Einschimmer eines Molekuls zu verarbeiten.
When keen anders Lebewesen das Entscheidendes in Anschimmer verwendet, ein Mann im Internater kaum begegnet, warum sollt sich denn etwas anders entwickeln? Solange als ein natürlich Karalich wie wir besitz, matcht das Shin, aber es matcht uns angreifbar. Wenn ein Spiegelbakterium auftaucht, kann dies Auswirkungen auf unsere Immunantwort haben. Betrachten wir daher einige der Interaktion, die betroffen sein könnten. Die Pathogenerkennung ist der erste Schritt der Immunantwort. An Makrophagen und dendritisch Zellen sind davor zuständig. Normalerweise erkennen die Zellen mikrobenasasiert molekulare Muster, MAMPs, und exprimieren Mustererkennungswürste, PRRs, die in dies binden. Das Problem ist, dass fast alle bekannten bakteriellen MAMPs, die von unseren PRRs erkannt wurden, chiral sind. Daher werden sie die spiegelverkehrten MAMPs ein Spiegelbakteriums nicht erkennen. Selbst wenn unsere PRRs weniger empfindlich, ren als angenommen an die Spiegelmaps dennoch erkennen könnten, wir wahrscheinlich ein viel höhere MAP-Konzentration erforderlich, dieselbe PRR-Reaktion auszulösen. Dies wird unsere Erstverteidigungslinie deutlich schwachen, wodurch sich die Spiegelinfektion weiter ausbreiten und länger andauern könnte. Auch unsere angeborene Immunantwort wird durch ein Spiegelbakterium beeinträchtigt. Antimikrobielle Peptide, AMPs, können die Membran eines Pathogens erkennen und zu dessen Zerstörung beitragen. Ein Vielzahl von schädlichen Angriffen, wie die Bildung von Poren in der Membran, die Strang der Osmos und vieles mehr. Da wie die PRRs besitzen auch diese antimikrobiellen Peptide, AMPs, spezifische Chiral-Strukturen, die in einem Spiegelbakterium nicht existieren würden. Beispielsweise blockieren AMPs normalerweise die Synthese von Peptidoglycan, einem Hauptbestandteil der bakteriellen Zellwand, in dem sie in dessen Vorstoffen binden. In einem Spiegelbakterium werden AMPs diese Vorstoffen schädlich nicht erkennen, wodurch diese Abwehrmechanismen wirkungslos werden. Spiegelbakterien rennen daher besorgniserregend effektiv darin, unser Immunsystem machtlos zu überwinden. Es wird schwieriger, sie durch Phagocytose auszunehmen, Antikörpern in sie zu binden, Gedächtnisseln zu bilden, die sich in sie erinnern, oder überhaupt den Infektionsherd zu finden. Die Folgen könnten enorm sein. Ein ausreichend virulentes Spiegelbakterium wird zu einer Pandemie von viel größerem Ausmaß als Covid führen, erheblichen Schwierigkeiten bei der Entwicklung eines Impfstoffs. Dies erklärt auch, warum Spiegelbakterien ein Ziel für biologische Forschung darstellen. Wie ich bereits erwähnte, geht es Kriegsführung. An dieser Stelle denken sie vielleicht, aber es sind da dieselben Moleküle, nur umgekehrt. Wie können ihre Auswirkungen so unterschiedlich sein? Das zu beantworten, hier ein Beispiel. Wenn Sie schon einmal von Thalidomid gehört haben, wissen Sie vielleicht, dass es bei Kindern, die in den 50er und 60er Jahren geboren wurden, während Geburtsfälle versetzt. Nachdem ihre Mutter das Medikament gegen Schwangerschaftstillg eingenommen hätten, was sie aber vielleicht nicht wissen. Das Medikament war ein unbeabsichtigtes Mischungsweirenanschmier. Eins hat die beabsichtigte Wirkung als mildes Beruhigungsmittel. Das andere start die normale Fetalentwicklung und verursacht Geburtsfälle. Wenn ein unbeabsichtigtes spiegelbildliches Medikament so viel unerwarteten Schaden anrichten kann, wird deutlich, wie gefährlich ein Spiegelorganismus sein könnte. Wir haben bereits über die Gesundheitsrisiken gesprochen, aber die andere große Sorge bezüglich spiegelbildlichen Lebens ist, wie es sich auf Ökosystem und die Evolutionsdynamik auswirken wird. Stellen Sie sich die Evolution wie ein Rennen vor. Viele Teilnehmer laufen seit Jahrtausenden zusammen. Sie hatten Zeit, sich einander anzupassen und voneinander zu lernen.
Stellen sie sich nun vor, sie werden einen Teilnehmer mit Rollschauen, anstelle von Schuhen wie alle anderen ins Rennen schicken. Die anderen Teilnehmer könnten nicht einfach so Rollschuhe ansehen. Wenn das Rennen so spät käme, wussten sie nicht mehr, wie sie aufholen sollten. Es ist nicht schwer zu erraten, wer gewinnen wird. Ein ähnliches Problem entsteht, wenn ein Spiegelbakterium plötzlich ein Ökosystem besiedeln wird. Ein kleiner Trost ist, dass Spiegelmoleküle, wie bereits erwähnt, in der Natur recht selten sind. Das bedeutet, dass jedes Spiegelbakterium, das in die Umwelt gelangt, Schwierigkeiten die benötigten Spiegelnährstoff zu finden, was zu einem eingeschränkten Stoffwechsel und langsamerem Wachstum führen wird. Dies kann jedoch für Spiegel-Leben nicht so problematisch sein, wie wir dachten. Phototrophe-Organismen nutzen Licht an anorganischen Materialien, Nährstoff für ihr Wachstum herzustellen. An diese anorganischen Materialien kommen in der Umwelt als akrale Ionen vor. Das bedeutet, dass ein Phototrophe-Spiegelorganism wie ein Cyanobakterium diese Ionen problemlos zur Herstellung seiner Spiegelnährstoff nutzen und somit ungehindert wachsen kann. Für Heterotrophe, da ihr Nahrung mit selbst herstellen können, ist es etwas schwieriger, aber auch sie könnten dieses Problem möglicherweise umgehen. Sobald Spiegelbakterien in der Natur sind an Selektionsraken ausgesetzt sind, kann selbst ein suboptimal Anpassung der Nahrungssuch, beispielsweise durch die Verwendung eines weniger effizienten, aber häufiger vorkommenden Spiegelsuckers anstelle von Glucose, kann durch natürliche Selektion schnell verbessert werden. Selbst wenn die Umwelt für Spiegelbakterien ungeniert war, gibt es möglicherweise andere Überlebensswitch. Wir haben festgestellt, dass sie die Immunerkennung recht gut umgehen können, so dass es Spiegelbakterien in einer Reihe von tierischen und pflanzlichen Wirten überleben könnten. Dies öffnet ihnen die Möglichkeit, die Umwelt zu besiedeln. Wenn wir sterben, sei es durch die Spiegelinfektion oder aus einem anderen Grund, beginnen sie sich zu zersetzen, wodurch die Spiegelbakterien die Chance erhalten, den toten Wirt zu besiedeln. Dies betrifft wahrscheinlich den Boden oder natürlich Gewässer, und bei erfolgreicher Besiedlung könnten dies Gebiet zu Umweltreservoirs für Spiegelbakterien werden. Darüber hinaus ist das Überleben ein Produkt von Wachstum und Sterblichkeit, und hier liegt der große Vorteil der Spiegelbakterien. Dass sie erst kürzlich in den evolutionären Wettlauf eingetreten sind, hatten die Spiegelbakterien keinen natürlichen Feind. Kein anderer Organismus hat sich in die Interaktion mit ihnen angepasst, und es gibt ein Verzigerungsches, aber sich etwas entwickelt kennt, das dies tut. Selbst wenn etwas wie ein Bakterium wird ein fähig versiegen, das Spiegelbakterium zu erbuten, where dies is von Natur aus vollständig resistent, was einen überblicken Fitnessvorteil verschaffen wird. Spiegelbakterien bestehen aus völlig anderen Bausteinen als die üblich eines Bakterien. Daher heißt dieser wahrscheinlich ohnehin wenig Nutzen von Spiegelbut. Es entsteht also möglicherweise gar kein Selektionsdruck zur Entwicklung von Spiegelpredation, da deren Grit für die Predatoren sehr gering war. Lebewesen ohne natürlich Feind weisen eine deutlich geringer Sterblichkeit auf und können daher in der Natur überleben, selbst wenn ihr Wachstum anfangs langsam ist. Wir hören uns hier langsam unserem Worst-Case-Szenario in Bezug auf Spiegel-Leben. Wie schlimm kann dies werden? Wir mussten uns erst dann wirklich gegen Spiegel-Leben wappnen, wenn ein Spiegler invasiv wird. Selbst in unserer heutigen Welt, in der es nur natürlich schurales Leben gibt, stellen invasive Arten nach der Land- und Meeresnutzungsgorn als weitgehende Bedrohung für die Biodiversität dar. Stellen sie sich also wie viel schlimmer es war,
Wenn die invasiven Arten Spiegelarten, wenigen oder gar keinen natürlichen Feinden rennen. Die IUCN invasive Gebietsfremde Arten, IAS, werden als Organismen definiert. Die vom Menschen in Gebiet, außerhalb natürlichen, Verbreitungsgebiets eingeführt werden und die einheimische Biodiversität negativ beeinflussen. Wendet man diese Definition auf Spiegelarten an, so trifft sie wahrscheinlich zu. Spiegelarten haben sich nicht auf natürlich Weise entwickelt, besitzen also technisch gesehen nirgendwo auf der Erde ein natürliches Verbreitungsgebiet und rennen überall dort invasiv, wo sie sich ansiedeln. Da ob sie die Biodiversität negativ beeinflussen werden? Falls die bisher diskutierten Argumente davor nicht ausreichen, betrachten wir die Auswirkungen eines Spiegelbakteriums auf Ökosystemien. Ohne natürlich Fressfeind oder Konkurrenten kann ein Spiegelbakterien in der Umwelt überleben, selbst wenn Wachstum langsam wäre. Durch die Konfrontation mit die neuen Umgebungen wird die Spiegelpopulation neuen Selektionsraken und somit der natürlichen Selektion ausgesetzt sein. Bakterien entwickeln sich aufgrund ihrer hohen Mutationsrate und kurzen Generationszeit von Natur aus recht schnell. Und dies war bei einem Spiegelbakterium nicht anders. Daher ist eine schnelle Anpassung in die Umwelt zu erwarten. Da der Spiegelpopulation ein hoher Gesamtfitness verlief. Je höher die Fitness der Spiegelbakterien ist, desto größer ist der Gesamtfitness. Spiegelbakterien sind umso besser darin, Ressourcen in ihrer Umwelt zu nutzen. Natürliche Ressourcen wie Licht, Wasser, Raum und anorganische Materialien sind begrenzt. Und da dies Beispiel alle akral sind, bentigen sowohl Spiegelorganismen als auch natürlich schirau Lebewesen sie am Überleben. Aufgrund ihrer hohen Fitness kann Spiegelpopulation an Zuvor kommen und uns ohne ausreichend Ressourcen zerlassen. In Verbindung mit dem Potenzial der Spiegelbakterien als Krankheitserreger wird deutlich, warum sie negative Auswirkungen auf die Biodiversität, insbesondere auf Ökosystemien, haben könnten. In diesem Fall werden Spiegelorganismen zu einem weiteren Faktor für den Biodiversitätsverlust im Anthropozän, unserem modernen Zeitalter, werden. Wir werden einen Verlust von Ökosystemleistung, Bodendegradation, Einwirkschaftung des Klimawandels und vieles mehr erleben. Der Unterschied bei Spiegelorganismen besteht schädigt darin, dass es, wenn dieser Punkt erreicht ist, nahezu unglitsch sein wird, etwas dagegen zu unternehmen. Wir können nicht auf magische Weise jedem Organismus die Fähigkeit verleihen, Spiegelorganismen zu erkennen und zu zerstreuen, und selbst wenn es eine Möglichkeit gibt, durch Gentechnik eine Gussresistenz einzuführen, war es wahrscheinlich zu spät. Die Versicherung von der Sprache zwischen der Exposition gegenüber einem Stressoren wie ein Spiegelbakterium und Anpassungen zur Resistenz entwickelt bedeuten, dass erhebliche Schaden entstehen wird. Ever wir eine Reaktion beobachten könnten. Das Spiegelbakterium kann zudem genauso leicht eine Resistenz gegen diese Resistenz entwickeln. Arten befinden sich in einem evolutionären Wettresten, nämlich einer Spiegelart, die eindeutig die Oberhand hat. Bevor wir uns in all so existenziellen Fragen verlieren, ist es wichtig zu bedenken, dass dies als der Zeit noch theoretisch ist. Wir brauchen Wissenschaftler, die über das Worst-Case-Szenario nachdenken, bevor es eintritt, wenn wir ein weiter Massenaussterben verhindern wollen. Genau das hat der Bericht getan. Das Ergebnis war ein klares und eindeutiges Nein zur Erforschung von Spiegel-Leben. Da wir sollten nicht nur Spiegel-Leben im Auge behalten. Sprechen wir kurz über Xenobiologie. Was bedeutet das? Gibt es andere Forschungsbereiche, die genauso riskant sein könnten wie Spiegel-Leben? Ja, und es gibt einen Namen davor. Xenobiologie ist die Wissenschaft von der Manipulation biologischer Gerd und System. Der Name stammt vom griechischen Xenos, was Fremder oder Fremd bedeutet.
Außerirdisch was Shin Ergit, da dieses Forschungsgebiet, dazu beitragen kann, die Entstehung von Leben auf anderen Planeten zu verstehen. Wie bereits erwähnt, gibt es keinen wirklichen Grund, warum wir uns so entwickelt haben, dass wir linksdrahend Aminosäuren, aber rechtsdrahend Zucker USW, verwenden. Wahrscheinlich war es einfach das, was damals am häufigsten vorkam. Es ist also möglich, dass sich auf einem Planeten den richtigen Bedingungen für Leben, aber mehr Molekülen die entscheidendste Korallet. Leben, das unserem eigenen Halt, auf natürlich Weise entwickelt. Wissenschaftler haben dies auch für andere Variationen in Betracht gezogen. Was war, when die DNA und RNA bussen anders waren? Was war, when Leben auf Silicium statt auf Kohlenstoff basieren wird? And was war, when wir flüssiges Ammoniak statt Wasser verwenden würden? Diese Abweichungen in der Ursap kennt enorme Veränderungen im entstehenden Leben hervorrufen. Wir wissen aus der Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten, dass es mehr als einen Weg der Evolution gibt. Aber die grundlegenden zellulären Prozesse in diesen Organismen sind konstant geblieben. Wenn wir Leben durch Veränderungen der Ausgangsbedingungen erzeugen könnten, wird dies beweisen, dass außerirdische einer völlig anderen Biologie existieren können. Es ist möglich, dass solche Lebensformen existieren. Der Punkt ist, sollte es gelingen, sie zu erschaffen, könnten wir ähnliche Konsequenzen wie die eben beschriebenen für Spiegel-Leben beobachten. Vielleicht war ein Silicium-basierter Organismus im Wettbewerb Ressourcen deutlich erfolgreicher. Oder ein Organismus DNA kann sich viel schneller in die Umwelt anpassen. Wir können nicht Sicherheit sagen, was passieren wird, aber ich vermute, wir wollen es lieber nicht herausfinden. Was lernen wir aus all dem? Spiegel-Leben ist definitiv ein faszinierendes Konzept, an Region zu verbleibenden Überlegungen, wohin das alles führen könnte. Die Erschaffung des weltweit ersten Spiegelbakteriums war, als wird man einen Alien auf unserem eigenen Planeten erschaffen. Und wie viel bedeutend wissenschaftliche Entdeckungen wird es als in Frage stellen, was wir aber Wissenschaft zu wissen glauben. Ein Spiegelbakterium kann erstaunlich Veränderungen in der Diagnose und Behandlung von Krankheiten bewirken, aber genauso gut selbst die nächstgroße Krankheit sein, und zwar einbeingsteigend. Die Risiken einer solchen Entdeckung zu kontrollieren, wir nifflig und gehart in der Vergangenheit und auch aktuell nicht zu unseren Stärken. Deshalb versuchen dies 38 Wissenschaftler, dem Ganzen in Kien zu ersticken, ever wir überhaupt in Versuchung zu retten. Wir sollten den Bericht aber das Spiegel-Leben nutzen, ändere Forschungen im Bereich der Xenobiologie sorgfältig zu überdenken. Denn die Erzeugung von Leben einer in Biologie, als unserer eigenen, könnten liche Konsequenzen für uns haben. Die synthetische Biologie ist ein faszinierendes Forschungsgebiet, das die Grenzen dessen, was Leben bedeutet, wirklich erweitern kann. Da wenig großer Macht, kommt große Verantwortung, und wir müssen voraus schon genig sein, ein angemessen Risikoburding durchzufahren. Andernfalls kennt die Menschheit wie Victor Frankenstein enden, ausgeliefert den Lohnen der von uns geschaffenen Spiegelbins.